Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager les questions générales au sujet de la France et leurs réponses. Hello viewers, welcome back to my channel. In this video, I am going to share with you some general knowledge questions and answers about France. Quel est l'hymne national de la France? What is the national anthem of France? La Marseillaise. Le 14 juillet est la fête nationale connue comme Jour de la Bastille or Bastille Day. Quelle est la couleur de français des boîtes aux lettres? What are the color of French letter boxes? Jaune or yellow. Quelle est la capitale de France? What is the capital of France? Paris or Paris. Quelle ville française est surnommée la Ville Lumière? Which French city is nicknamed the City of Light? Paris or Paris. Quelle ville française est connue comme la capitale du vin de France? Bordeaux. De quel musée de France pouvez-vous trouver la Mona Lisa de Léonard de Vinci? Le Louvre. Quel est le nom de la plus grande course cycliste de France? What is the name of the largest bicycle race of France? Tour de France. Le Tour de France est traditionnellement tenu à quel mois de l'année? The Tour de France is traditionally held in what month of the year? Juillet or July. De quelle langue vient le français? Which language does French come from? Le latin or Latin. Combien de pays ont le français comme la langue officielle? How many countries have French as an official language? 29 or 29. Combien de personnes dans le monde parlent français? How many people around the world speak French? 275 millions or 275 millions. Quand le français est-il devenu la langue officielle de la France? When did French become the official language of France? 1539. 1539. Si vous aimez ma vidéo, aimez et partagez ma vidéo et abonnez-vous ma chaîne s'il vous plaît. If you like my video, like and share my video and please subscribe my channel. Thank you.